Asante sana. Asante sana. Karibu. Thank you. Nice to meet you. Remember that retreat that we have. Yes. It was good. Yeah. This is Lamu. Number of our MCS, first nichukue fursa hii kumkaribisha rasmi Honorable Dr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and also Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs. Sisi kama wakazi wa Lamu na mimi nikizungumza on my own behalf na pia kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Lamu na wananchi wa kaunti ya Lamu, tuna furaha kubwa kutembelewa na Prime Cabinet Secretary wetu, na kwa hakika yeye si mgeni hapa Lamu na amekuwa akitutembelea mara kwa mara, na ninafurahia zaidi kuwa kama viongozi tulipata fursa jana jioni kukaa na Prime Cabinet Secretary na tukamweleza zile challenges ambazo tuko nazo katika kaunti ya Lamu. Na vile vile Prime Cabinet Secretary amekuja kufuatia mwaliko wetu kuwa sisi tunatilia mkazo elimu, na kuna shule hapa kisiwani ambayo tumekuja tushikane mikono tuwachangie ili waweze kuboresha hali ya ile infrastructure ya shule ile, watoto wetu wapate kusoma, na tunajua kuwa elimu ni kitu muhimu. Lakini pia tumechukua fursa hii kukaa naye na kumweleza matatizo yetu, na hata hivi tulivyokuwa tunakuja hapa nilipata fursa kumuonyesha Prime Cabinet Secretary vile ngome yetu ilivyo inamalizika, na hii ni kutokana na mambo ya climate change. Hii hali imefanya bahari kuwa maji kuongezeka, na hii ngome tusipoiangalia inaweza ikaporomoka na watu wetu wa Lamu tukapata hasara kubwa kutokana na ngome yetu kumalizika. Lakini la muhimu, na niwaombe wananchi leo pale wakati wa saa 9:30 tutakuwa na hiyo hafla ya kuchangisha pesa, lakini pia Mheshimiwa Cabinet Secretary Mheshimiwa Musalia Mudavadi atapata pia fursa kuongea na wananchi wa Lamu ambao tunatarajia watajitokeza kwa wingi, ili pia wapate kumsikia na wapate kuelezea ile mipango kabambe serikali ya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto ambayo inayo si kwa Lamu tu lakini kwa Kenya mzima kwa jumla. Kenya, which is part of the East African country, has a legitimate and timely opportunity
to offer leadership to the African Union. If you go into the past, since the African Union was set up, the first, we've had about 2 leaders from the West African bloc who have held that position. We have had leadership from South Africa. You know, there was Connery and there was Ping from the West African bloc. Then we had Madame Zuma from the South African bloc. Then we have the current chair, Mahmoud Faki, who is from Central Africa. So if you go alphabetically, then you can see the strategic advantage that is now coming towards the East African region. And that is why we say that we have an opportunity as a region. The rest is campaign strategy. And I will not want to divulge our campaign strategy. But we are thinking very seriously about it. And we want to work collectively as a country so that East Africa can have an opportunity to look at these challenges. As you know, Africa is facing a lot of challenges, a lot of conflict. In fact, one can simply say that if we look at it statistically, without underplaying or downplaying the challenges in other parts of the world, Africa has more displaced people than all those other regions that have challenges. Africa has more schools that have been disrupted than those other regions. Africa has almost 100 million children out of school because of those challenges. Africa is facing a very serious food security challenge because of these conflicts. So there is a problem. Democracy is under threat in several African countries. Now, these are issues that require focus and attention by the Africans themselves. And I believe that is what East Africa would like to offer going forward in terms of what can we do. Because when you listen to the debate, even Africans are talking more about the conflicts outside Africa than the conflicts in Africa. Africans themselves are concentrating more on conflicts outside Africa than conflicts in Africa. But when you look at the statistics, it shows you that the crisis is much bigger in Africa. And that is where we should give adequate attention, while at the same time still taking cognizance of the global challenge. But let Africans also look internally and see what can be done to stem the crisis in Africa. Thank you. Jambo ambalo pia tunataka angazie ni kuona maendeleo ya Lamu iko vipi, na kuna mpango kama ule wa affordable housing. Serikali ya Lamu imetenga ekari 5 ili wajenge nyumba karibu 400 hivi ambazo zitapewa watu wa Lamu wapate nafasi ya kuwa na affordable housing. Kuna ile jeti mpya ambayo imejengwa na KPA, na hivi karibuni wakishamaliza mambo kidogo ambayo yamesalia, watapeana kwa serikali ya county government ya Lamu ili wawe wakisimamia hiyo jeti. Tunataka pia kama serikali
tuangazie vile Lapsset Port itaimarishwa. Hivi majuzi mmeona kumekuwa na matatizo hapa na pale katika eneo letu la Horn of Africa, kwa sababu katika bara la Afrika kuna mataifa karibu 16 ambayo yako landlocked, yani hayana nafasi ya kuwa na coastal line. Kwa hivyo yanategemea yale mataifa ambayo yako na coastline kuimarisha uchumi wao na kuwasaidia kuinua maisha ya watu wao. Kwa hivyo Lapsset ni corridor ambayo ni ya muhimu sana 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 katika eneo hii, ili mataifa ambayo ni majirani lakini hayana uwezo ama hayana nafasi kuwa na coastline kama Ethiopia, kama South Sudan, tunataka Lapsset imarishwe, kwa sababu hapo ndio tutapata uchumi tukienda siku za mbeleni. Na mimi najua kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya amefanya majadiliano sana na Prime Minister wa Ethiopia na Rais wa South Sudan kwamba huu mradi ambao ni wa Lapsset ni vizuri kabisa uimarishwe ili uanze kusaidia watu. Kwa hivyo tukienda mbele tunaona mambo yako sawa sana katika eneo la Lamu. Tunataka tuchangie mambo ya kielimu, ukulima. Tumeelezwa mambo ya pamba ambayo inakuzwa hapa. Kuna wale wanataka kuweka factories za korosho hapa, na haya ni mambo mazuri ambayo tunaanza kuona kwa county ya Lamu. Kwa hivyo mimi ni kuwasihi tu kwamba tukiwa hapa kama Wakenya, nyinyi ndio front line yetu, nyinyi ndio wale mtatusimamia mbele ili eneo hii tubadilishe kabisa, lakini la muhimu tuwe na utulivu na hali ya amani, ndio haya yote ambayo tunazungumza yatendeke. Kwa hivyo tunatoa shukrani na pongezi tena kwa county government ya Lamu. Biashara ni muhimu, mambo ya uvuvi, the green economy ni mambo ya muhimu, na pia nataka niungane na governor, kwa sababu tukiangalia hapa nyuma kuna kibao kinasoma UNESCO heritage site, na governor amezungumza sana kuhusu the stone wall ambayo inakinga this historic area. Ningependa kuwasihi wana vyombo vya habari, mkishamaliza kutuhoji kidogo, ni vizuri mtembezwe muone kwamba hiyo wall ni kitu ambacho ni lazima sasa tuwe tunashughulikia, because it can be dangerous to the lives and to this valuable heritage if over time, kwa sababu ya mambo ya climate change na nini, huu ukuta unaanza katika. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunamaliza, I think give it some attention so that people can see that we need to mobilize resources both locally and internationally to safeguard this wall, because it can be the source of a disaster if we are not careful going into the future, not just for the historical aspect of it, but it can even cost human lives going forward. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo pia I thought we need to highlight at this particular moment. But nawatakia heri watu wa Lamu, tunataka waimarike. Mimi ni kama mwenyeji, mimi urudi hapa mara kwa mara. Mungu akinijalia mtaniona tena, na haswa wakati mnakuwa na ule utamaduni wa watu wa Lamu. Asante sana. Ningependa mwanzoni kutoa shukrani kwako na viongozi wenzako wa county government na pia wa county assembly na wengine wote ambao ni wa biashara na sehemu mbalimbali
kwa kutualika hapa Lamu ili tuungane nanyi kwa siku mbili hivi, tupate nafasi ya kutosha kujadiliana na kufahamu yale ambayo yanaendelea na changamoto ambazo mko nazo. Jambo langu la kwanza, nataka nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa Lamu wote wakiongozwa na Governor Isa Timami, kwa sababu wamewahi kwa huu muhula wao kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano mwema sana kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Lamu. Kupitia kwa huo uhusiano, tumeona hali ya utulivu na hali ya amani ambayo haijawahi kuonekana kwa muda mrefu. Mimi najua kwa kindani kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto amekuwa akihimiza sana waziri wake Profesa Kindiki, waziri wa mambo ya usalama, kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika sehemu zote za taifa letu, na pia akagusia sana sehemu ya Lamu, kwa sababu Lamu tunataka iwe na nafasi ya kuhakikisha itachangia vilivyo kwa uchumi wa Kenya na uchumi wa wakaaji wa Lamu. Kwa hivyo mambo ya security yamekuwa yakitiliwa maanani sana na serikali kuu, na mimi nataka nimpongeze Profesa Kindiki kwa sababu mara nyingi nikimtafuta tunasikia yuko upande wa Lamu. Kwa hivyo governor na timu yako muzidi kushirikiana hivyo na serikali ya kitaifa ili tuwe na utulivu. Na tulipokuwa tukitafuta nafasi ya kuja hapa Lamu, tuliambiwa kwamba karibu ndege zote hakuna nafasi mpaka labda kati ya wiki ambayo inakuja. Yaani kuonyesha kwamba kuna watalii wengi na watu wengi ambao sasa wanaanza kurudi kuvutiwa kutembelea Lamu, na hilo ni jambo la muhimu na la kufurahisha. Lazima pay a shot. So we are hoping that the county government can use this facility. We will be given the space they can furnish
So